Good morning. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 제가 다루고자 하는 주제는 표현하기 쉽지 않고 그러나 매우 중요한 주제예요. The topic I want to touch on today is a very important topic, but one that is not easy to articulate and communicate. 그래서 여러분들이 열심히 진동으로 들어 주십시오. Therefore, I invite us to be together in the articulation of this, listening together spiritually and vibrationally. 우리의 영으로 듣고 이해해야 할 그런 주제입니다. It's a topic that we need to hear through the eyes, through the ears of our spirit. 이 주제는 이 세상의 제일 중심에 있는 진동적 정수, 그리고 이 세상을 움직이는 이 세상을 움직이는 제일 중심에 있는 진동적 관계에 대한 것입니다. This topic relates to a vibrational essence that is at the very core center of this world and is also the most central pattern or archetype of relationship that moves this world. 지난주에는 집단적 정화에 대해서 이야기를 나눴고 집단적 정화 시기에 대해서 이야기 나눴어요. Last week I touched on the 2주 전 2 weeks ago I touched on the topic of collective purification and a time of collective purification that we are in. And this topic is, in a way, at the very opposite end of that collective purification, meaning that it's the stimulus cause of the purification. 그런데 이 주제는 집단 정화의 제일 반대에 있는 주제예요. 반대라는 거의 의미는 집단 정화를 작동시키는 원인에 대한 거예요. 원인이며 정수에 대한 거예요.
내가 작년 11월에 했던 서비스가 있었는데 그 서비스에서 그 서비스의 제목은 주님과 함께 빛의 정원에서 라는 서비스였어요. 그 서비스에서 나오는 장면에 대해서 내가 작년에 했던 것보다 더 깊이 섬세하게 들어갈 거예요. Last year in November, I gave a service that was titled 영어로는 뭐였더라? With the Lord in His Sacred Garden. And in that service last year, I spoke of a particular scene. And this time I want to go deeper and more in detail about that scene. 그 서비스, 주님과 함께 주님의 정원에서 이 서비스는 작년 8월에 내가 어떤 경험을 했던 그 경험, 비전 안에 담아 있었던 한 장면이었어요. This service emerged out of an experience and vision that I had last August in the midst of a great intense cycle that was working out here in Korea that most of you know about. 작년 여름에 이 비전이 왔을 때 여러분들이 우리가 어떤 격렬한 사이클에 움직이고 있었는지 다들 기억을 하실 겁니다. 이 비전의 내용에는 그때 얘기했던 것처럼 1시간 40분의 비전이었는데 거기에서 8장면이 있었고 첫 4장면은 인류의 고통의 정화에 관련되었던 것이었습니다. 그리고 그 다음 나머지 4장면은 그 고통이 정화된 후에 변화된 세상과 그 안에서 일어나는 일들에 대해서였어요. This experience of a vision that came to me last August occurred in a period of roughly an hour and 40 minutes and contained 8 scenes, the first 4 of which had to do with the purification of collective pain in humanity. And it was a very uncomfortable vision to hold through. But the second half of that vision were, out of the 8 scenes, the second half were 4 scenes of a time in which the purification had finished and a new world was present and emerging. 그 첫 4장면의 인류 고통의 정화는 마치 인류 집단 시간 여행을 attunement로 홀딩하고 있는 그런 거였고 좀 고통스러웠던 겁니다. 그러나 그 후는 매우 좋았습니다. The first half of that vision was a little bit like
holding humanity through a collective purging, cleansing of pain, and was like holding an attunement as this took place. But the second half was much more pleasant. 이 장면 중에 한 장면에 대해서 그 11월 달 서비스에서 이야기했었는데, 그 장면은 예수님과 어떤 방에서 말없이 교감하는 그런 장면이었습니다. One of the scenes in this vision was a scene of communing with the Master Jesus in silence in a room. 그래서 이 비전은 종교적인 비전인가? 이렇게 생각할 수 있는데 진동적인 비전이라고 이해를 하면 될 것이고, 여기서 예수님이라고 표현을 했을 때 그러면은 그것을 다르게 이해해도 좋아요. 제일 높은 빛 진동을 담은 존재와 말없이 교감하는 그런 장면이다라고. In speaking about being in a room with the Lord, with the one we call Jesus, some who have had less background and knowledge of the Lord may think isn't this sort of a religious vision? It's not a religious vision particularly. Could think of it as a vibrational vision. And for those who need to, you can think of it as being in the presence of the highest vibration of love. 예수님과 이 방에 함께 있으면서 이 교감 안에서, 이 장면의 안에 담아있는 진동적 실체, 의미, 그리고 또한 원형적 대표성이 있어서 그 원형적 대표성에 대해서 오늘 특히 이야기를 하려고 하는 겁니다. 어떤 한 경험에 대한 것이 아니라 이 경험 안에 담아있는 원형적 대표성에 대해서 이야기를 하고자 하는 겁니다. In this scene of sitting silently in the presence of the Lord, there's contained in it many layers of meaning, reality, essence, and also archetypal representation. And it's particularly this archetypal representation that I want to speak about, and not so much about a particular experience that a particular person had. It's the representational and archetypal meaning of this scene. 내가 이 경험을 작년 8월에 한 다음에 종종 이 장면으로 나의 기도 명상 안에서 돌아갔었습니다. Since I had this experience vision last August, a year ago, from time to time and increasingly over time more frequently,
I returned to meditate upon this scene in my prayer and in my meditations. 그러면서 시간이 지나면서 음미하면서 이 장면 안에 담아 있었던 의미가 점점 더 깊이 알아차리게 됐습니다. 그래서 그렇게 해서 알아차리게 된 그 내용을 나누고자 하는 겁니다. And over time, as I returned to the scene and dwelt upon the meaning of it, increasingly I came to understand the deeper and archetypal meaning of it. And that is what I want to share today. 이 장면 그리고 이 방에는 두 사람 존재가 있습니다. In this scene and in this room that emerged in this vision, there are two individuals. You could say two light beings, beings of light. 하나는 주님, 예수님, 사랑의 제일 높은 초점이라고 여길 수 있는 그 분이고, 또 하나는 그를 수호하고 보좌하는 존재입니다. 예수님과 예수님을 수호 보좌하는 존재, 이 둘이 이 장면의 원형으로 있습니다. Present in this vibrational room are two individuals, beings, one the Lord of Love, and the other an angel that an angel that is the Lord's assistant. And this is the archetype and representation. The Lord and his central assistant. 이 장면에는 이거를 그냥 원형으로 지금 이야기를 하고 싶어요. 이 장면에는 보좌하는 존재는 방 바닥에 앉아 있어요. 그리고 그 사랑의 초점인 존재는 의자 같은 자리에 앉아 있고 비교적 거리는 가까워요. In this scene, seen as a representation and archetype, the one who is the assistant to the Lord, an angel that assists the Lord, is sitting on the floor near the Lord, and the Lord is sitting in something that is like a chair. The distance is not too far. 그러면서 이 이미지가 명료하죠. 방바닥에 앉아 있고 좀 비교적 가까이 의자에 앉아 있고, 그리고 이 둘 사이에 고요 안에서 흐르는 전류가 있습니다. So in this manner that I described, the assisting angel is sitting on the floor, assisting being is sitting on the floor, and the Lord near
in a chair, and in between them there's a flow, a current that is flowing. 이 전류는 말로 충분히 담기 어려운 전류입니다. This current that is flowing between the two is a current that is difficult to express fully in words. 천상의 전류라고 해도 애매하고 충분하지 않고, we might describe this as a celestial or heavenly current flowing between the two, but those words are not adequate to capture that current. 사랑, 아주 깊은 사랑, 높은 사랑의 전류. 너무나도 맑은 사랑의 전류. A current of love of highest purity, and of highest vibration flowing between the two. But in this case, I want to particularly focus on what is flowing from the one sitting on the floor towards the Lord. 그러나 이 중에서 내가 특히 집중하고 싶은 것은 바닥에 앉아있는 보자 하는 존재에게서 예수님, 주님, 사랑의 초점에게 흐르는, 그 방향으로 흐르는 그 전류에 대해서 말하고 싶습니다. 이 전류는 대충 이런 말로서 조금은 표현이 됩니다. This current of love can be captured at least a little bit in these following words. 주님 사랑합니다. 나의 모든 것을 갖고 당신의 영을 듣습니다. 주님 사랑합니다. 나의 모든 것을 갖고 당신의 영을 듣습니다. I love you, Lord, with all that I am. I hear your spirit. I love you, Lord, with all that I am. I hear your spirit. 나의 모든 것을 갖고 당신의 영을 듣습니다. 이 말에는 이 세상의 진동적 제일 중심에 흐르는 말과 전류를 표현하는 말입니다. 이 세상의 제일 중심에 이 말이 있다고 볼 수 있습니다. 주님 사랑합니다. 나의 모든 것을 갖고 당신의 영을 듣습니다. These words, I love you, Lord, and with all that I am, I hear your spirit. These words capture what is in the vibrational deepest center of this world. These words and the current contained in them is
in a way, the center of this created outer world. I love you, Lord, and with all that I am, I hear your spirit. 그리고 이 말은 이 지구에 육화한 모든 빛의 존재들, 천사들의 제일 깊은 가슴의 말이며 또한 이 모든 천사들을 초점화하고 대표하는 제일 핵심 천사의 말입니다. These words, with all that I am, I hear your spirit, is the current, the vibration of the center of every and each angel that is incarnate and present on earth. That in them vibrates this current. With all that I am, I hear your spirit, Lord. And also, it is the current that comes to focus in the highest angel that represents the body of angels incarnate on earth. 이 말은 다르게 표현하면은 이 방에 앉아 있는 사랑의 초점 주님을 바라보면서 앉아 있는 이 존재는 원형적으로 누구이냐 하면은 이 지상에서의 제일 높은 천사입니다. 원형적으로 보면은. At an archetypal level, the one who is sitting in front on the floor in front of the Lord is in archetype the highest angel representing the body of angels before the Lord. 이것을 다른 언어로 좀 사용해보자 하면은 요란다는 이 존재를 진리의 영이라고도 표현했고 또한 미카엘 대천사라고 표현을 했습니다. Yolanda spoke of this being that represents the body of angels. Spoke of this being as the Spirit of Truth, and also as Archangel Michael. 불교에서도 이런 비슷한 진동적 실제가 있을 겁니다. 중심 부처님을 보좌하면서 모든 그 밑에 부처님들, 밑에 보살들을 대표하는 지휘 보살, 이런 진동적 실제. Even in Buddhism, there are portrayals of
beings who assist the highest Buddha, and are Buddhas themselves. 내가 그 8월 달에 경험했다는 이 장면은 처음에는 이 장면의 의미를 다 이해하지 못했었습니다. When I had this vision last August, at first I didn't understand fully the meanings, the layers of meanings contained in it. 그리고 주님 앞에 앉아 있었던 것이 나처럼 느껴졌었습니다. 근데 여기는 두 의미가 있습니다. When I had that experience and vision, my experience was that it was me personally sitting before the Lord, although I didn't understand what the me precisely was. 그런데 느낌은 마치 이 존재는 대천사 같은 존재였던 것이 그때도 어느 정도 확실했습니다. Although I didn't understand the full meaning, at the time, what was somewhat vaguely conscious in me was that this being sitting in front of the Lord was something like an archangel. 그러면 내가 대천사야? 라는 이런 생각, 그리고 그 생각에 대해서는 경계를 했습니다. And then the thought came, does this mean, is this implying meaning that somehow I am the archangel? And I had great caution about interpreting it that way. And even now I don't interpret it that way. 그리고 지금도 그렇게 해석하지 않습니다. 이 장면에 담아있는 것은 우리 모두 안에 있는 원형이고 대표적 이미지라고 저는 봅니다. For me, the way I understand and interpret this is that what is contained in that scene of the two and the one that is sitting on the floor is that this is an archetypal image and relationship and represents a pattern that is contained in each one of us and each and every angel. And that each and every angel, in a way, as in that image, is sitting before the Lord, speaking the words, I love you, Lord, and with my all I hear your spirit. 그리고 우리 각자 안에 모든 천사 하나하나 안에 이 장면이 담아 있다는 것을 말하는 겁니다. 원형적으로. 주님 앞에 앉아 있으면서 나의 모든 사랑을 갖고 주님 당신의 영을 듣습니다. 이게 모든 천사의 제일 깊은 실제, 사실, 제일 깊은 passion. 이게 모든 천사의 다이라고 이해할 수 있는 겁니다. This is the passion present in every angel. And every angel in that sense is sitting on the floor in front of the Lord. With his, her full passion, love, speaking, with all that I am, I hear you, Lord. With all that I am, I hear you, Lord. And that for each angel,
these words and the current contained in them is all that we are. This is who we are. 이게 빛 존재로 천사로서의 우리라는 겁니다. 이게 이 세상의 또한 중심이라는 겁니다. 실제 진동적 중심, 원형적 중심. And this is thus the vibrational center of this world. Also the archetypal center of this world. 이 전류를 둘러싸서 모든 것이 층층이 연결이 되어 있고 트라우마로서 손상된 부분들은 거기에서 멀리 있고 손상되었기 때문에 단절이 되었기 때문에 멀리 있으나 끝내 그 중심은 이 전류에 있다는 겁니다. Surrounding the central current of this love and passion and hearing of the Lord are all the other layers that all reality on earth is surrounds this central current in concentric rings. And as it goes further out in the concentric rings, there is the trauma experience of human beings on earth who through trauma have become separated from this central passion and current. 원형적으로 대천사가 주님 앞에 앉아있는 이 원형, 그리고 여기에서 흐르는 이 전류 안에서 흐르는 그 말, 이 전류, 이 말, 이 관계는 이 세상을 다스리는 전류, 말, 관계이라는 겁니다. The archetype of the Archangel sitting before the Lord with this passionate silent current moving. This current, these words that might be contained in the current and the relationship is what rules this world. 이 전류 안에는 절대적 사랑과 열정이 있는 겁니다. Present in this current is absolute love and passion for the Lord. 대천사에 대해서는 우리는 대천사의 일부입니다. Regarding the Archangel, we are a part of the expression of the Archangel. 그럼으로써 대천사의 한 부분, 대천사의 표현이기 때문에 우리는 대천사와 함께 진동적으로 그 방에 있습니다. And in being a part, an expression of the Archangel, we are present in that room with the Archangel.
대천사가 이 전류 안에서 흐르는 에너지 안으로 계속 깊이 음미하면서 더 구체적인 몇 마디들이 인식이 되어서 그거를 썼습니다. 그리고 그거를 지금 몇 달 동안 저희 아침에 만트라로 매일 그 방에 있으면서 표현하는 그 말로서 사용해 왔습니다. As I have dwelt within that current each morning in my meditation and prayer, there's been a process for me, at least personally, of coming into that room each day. And over time, the words that articulate sitting before the Lord came into a sentence which I've come to use as an entering prayer, an entering mantra each morning. And I want to speak those words. 주님, 그리고 주님이라는 단어가 아직 어색한 사람들에게는 That was my AI speaker going off. 주님이라는 단어가 어색한 분들에게는 자기에게 이해될 수 있는 다른 언어로 바꿔도 좋습니다. 사랑의 진동의 제일 깊은 초점, 이렇게 등. For those who are less familiar, comfortable with the words Lord, you can find another word. Because what is important isn't the word, but the vibrational reality of the central focus of love that is meant by the word Lord. 주님, 당신의 궁, 정원, 방에서 당신과 함께합니다. 이게 첫 문장이에요. With you, Lord, in your palace room. This is the first part of the prayer phrase. 주님, 당신의 궁 정원 방에서 당신과 함께. 여기서 당신의 궁 정원 방, 이 세 가지가 나오는데 내가 이걸 한참 음미했습니다. 이 정확한 이 단어가 무엇일까? 당신의 궁입니다. 그 말은 궁이라는 것은 이 세상의 사랑의 룰이 뭔가 사랑의 이럴 때 사전이 없어서 사랑의 지배가 다시 이 세상에 돌아왔을 때 그 중심에는 사랑의 궁이 있습니다. 그것은 권위의 중심,
이 모든 것을 장관한다 그러나? 관장하는 그 중심을 궁이라고 표현할 수 있습니다. 당신의 궁 안의 정원, 안의 방에 당신과 함께합니다. These words, would you, Lord, in your palace room. I meditated a lot as to precisely how to describe this room and the location of this room. And the word palace is the right word to describe it. The palace, in your palace, means in a time when the dominion and control of love has returned on earth. In the center of that dominion is the place of sovereign authority represented in the word palace. Lord, in your palace room, but meaning in this is actually in your palace, in your garden, and in the room, in the garden. And more precisely, it's in the garden room next to the throne room. That was the exact perception I had about the location of this vibrational space. 당신의 궁, 정원, 방에서 당신과 함께 합니다. 근데 사실은 더 구체적으로는 당신의 궁, 정원, 안에 정원방인데 그 정원방은 왕위, 왕좌라 그러나? throne. 왕좌가 있는 방 옆에 정원방입니다. 제가 이렇게 구체적으로 얘기하는 거는 이걸 한참 느껴봤습니다. 이 방이 위치가 어디인지를. 근데 나에게 정확하게 오는 거는 정원으로 둘러싸여 있고 궁이 없고 왕자가 있는 방의 옆에 방. 이거는 그냥 대충 느낌으로 받아들이면 될 만한 겁니다. I pondered on the location of this room and I speak it in this way to give it the vivid sense of it. But we can take that lightly. 당신의 궁, 정원방에서 당신과 함께합니다. 그 다음 문장은 내가 좀 설명이 더 필요해요. 당신의 장군으로서, 당신의 리더로서 당신의 영을 듣습니다. 당신의 장군으로서, 당신의 리더로서 당신의 영을 듣습니다. 여기에는 여러 의미가 담아 있는데 당신의 참모라는 의미도 담아 있어요. 당신의 참모로서 당신의 영을 듣습니다. 이것은 아까 얘기했던 대천사 원형의 이야기예요. 당신의 장군, 대천사로서 당신의 영을 듣습니다.
with you in your palace room, I, your Archangel, hear your spirit. As I said earlier, when I speak the words, I, your Archangel, hear your spirit, I'm speaking of this archetypically, that this is the central pattern in the core of all angels before the Lord, and it's represented through the Archangel. 주님, 당신의 궁 정원 방에서 당신과 함께합니다. 당신의 장군, 당신의 대천사로서 당신의 영을 듣습니다. 이 원형이 이 지구의 중심, 이 모든 천사들의 중심에 있다는 거예요. 그리고 각 천사가 거기에 이 전류, 이 말 안에 함께 하고 있다는 의미예요. So the meaning of this with you in your palace room, I, your Archangel, hear your spirit, is that each one of us as angels are part of the Archangel and are in that room, represented in the archetype of the Archangel. So these are each our words. 그럼으로써 이 말은 우리의 말이라는 겁니다. 당신의 장군으로서, 대천사로서 당신의 영을 듣습니다. I, your Archangel, hear your spirit. 천사 되기도 버거웠는데 이제 대천사의 일부로서 대천사의 마음 안에 들어가서 그 일부가 된다는 거 버거운가요? For some of you, accepting the reality of self as angelic being, as a being of light, as a Lord of the realm, as a God being, was itself stretch. And now, to take in these words of the Archangel as, in fact, our words, that may feel like yet more of us stretch. Sorry, that's probably mine. My phone picks up the emergency. 근데 이게 말해주는 거는 뭐냐 하면은, 그래, 나는 빛의 존재야, 천사야 했을 때는 이제 겨우 턱걸이를 해서 여기까지 이렇게 이제 올라와서 그래 나는 천사야 까지 했는데 그 정도면은 천사가 아니라는 겁니다. The meaning of this is that for some of you, having done your chin up just barely to really come into being, accepting oneself as
a being of light as an angel and just hanging there. Oh, yes, I am an angel. I am an angel. If this is the case, then we're not an angel. 천사는 대천사의 표현이며 일부이며 대천사의 힘, 권위, 대천사의 passion, 이것의 일부이라는 겁니다. 우리가 그만한 존재이라는 겁니다. If we are a part, an expression of the Archangel, and in this case, let's say specifically of the Archangel Michael, what that means is that we are not just chin-upping angels, but we carry the authority, the power, the passion, the absoluteness of the Spirit of Truth, of the Archangel, and specifically the Archangel Michael that we are a part of. That's who we are. 우리는 대천사의 일부입니다. We are a part of the Archangel, of the Spirit of Truth. 인류가 집단 정화를 거치는 이 중심에 이 전류가 더 깊이 안착되고 자리 잡고 빛의 기둥처럼 세워졌을 때 대천사의 일부로서 제일 높은 주님과 교감을 하고 있는 이 방에 우리가 다 함께 있을 때 그때 이 지구에서 일어나야 할 집단 정화는 빠른 속도로 옵니다. As in the center of this world, there is established again this current of passion of the Archangel for the Lord. As this current is reestablished like a increasingly solid and massive column of light, then the collective purification that needs to come on earth will come that much more quickly and also safely. 그리고 이 전류 빛의 컬럼을 뭐라 그러나? 기둥. 빛의 기둥이 세워져 있을 때 인류 안에 있는 정화는 안전하게 오고 중심이 있고 그 정화는 끝내 별거 아닙니다. 이것이 있기 때문에. When this column of light is present, then the purifications that need to occur is not a big deal. This is the big deal. 그것은 별거 아니고 이것이 별거입니다. 주님 당신의 영을 듣습니다. 그냥 주님 당신의 영을 듣습니다. 가 아니라 대천사의 일부로서 주님 당신의 영을 듣습니다. 이것은 이미 원뿔 대화 우리가 연습한 거 안에 있고
to speak the words, Lord, I hear your spirit, not as a human being with many distractions, with many worries, but as a part of the Archangel, as we hold that current and speak those words. This current is present in all that we do, all circumstances, and in every circumstance, we have in the core of us, Lord, I hear your spirit. Speak, guide, and it shall be done. 모든 상황에, 우리가 하는 모든 상황, 모든 일, 모든 관계 안에서 이게 중심에 있다는 거죠. 대천사의 일부로서 당신의 영을 듣습니다. 당신이 드러내기를 원하는 거 안내하시오, 지시하시오, 말하시오. 나는 듣습니다. 그것을 받듭니다. Speak, guide, Lord, and it shall be done. 때때로 한국 드라마 사극이라 그러나 역사 드라마에서 충신인 장군이 왕 앞에서 당신의 명을 받듭니다. 이런 말이 있잖아요. 난 참 아름다웠어. 그게. 명을 받듭니다. In Korean historical drama, there are scenes where a general before a king or a captain before a general speaks. Your command, I follow. I've always found that very beautiful. 사람들이 나보고 시간여행이나 무사 프로세스를 안내할 때 어떻게 그렇게 하실 수 있습니까? 그렇게 깊이 보고 하셨습니까? 이렇게 물어요. 내 중심에는 딱 이게 있는 겁니다. 안내하소서 당신의 영을 듣습니다. 그거 따라해요. Sometimes people have asked me, how is it that, where does your mastery in guiding people, in whether it's in mentoring, it's in the time travel processes, or some of the processes like the warrior processes that we do, where does your mastery come from? And my answer is simple. It's because inside of me is this attitude and current. Speak, guide, Lord. I hear your spirit, and I follow. The mastery comes from hearing, listening. 그래서 오늘 표현하기 쉽지 않은 이 세상의 제일 중심에 있는 진동적 정수, 이 세상을 움직이는 진동적 관계에 대해서 말하고 싶다고 했어요. 그래서 여러분 안에 이 장면을 남기고 싶었습니다. 대천사
주님 앞에 앉아있는 대천사, 그 대천사의 마음, 그 대천사를 통해서 흐르는 전류, 이게 우리라고. So I began this time by speaking about this being a topic that is difficult to convey, but is at the center of what moves this world. And I wanted to leave you with this image of the Archangel sitting in front of the Lord and the passionate current of listening and hearing the Lord's Spirit with you, and that we are, each one, a part of that, and that each one of us in the center of our passion are already doing that this is who we are. Lord, I, we, as an expression of the Archangel, hear your Spirit. Command, and it shall be done. 주님, 대천사의 표현 일부로 당신의 영을 듣습니다. 말하소서. 우리가 할 겁니다. 여기서 마칠게요. 턱걸이 천사에서 졸업합시다. Let's graduate from chin-up angel. 턱걸이 천사에서 빛의 장군의 일부, 대천사의 일부로 온전히 섭시다. From a chin-up angel, leaving that behind, let us stand as a part, an expression of the Archangel. 우리의 부족함에 대한 생각들, 신념들, 수치심들, 다 이 세상의 신기류입니다. 사실이 아닙니다. 다 생각들입니다. The thoughts about inadequacy, the thoughts of shame, the conviction of it, all of it are just a part of the mirage of this world. 나 부족해, 모자래. 신기류입니다. 실제가 아닙니다. 우리는 이미 온전하고 대천사의 일부입니다. All these patterns of self-diminishment are part of the passing old spell on this planet. None of it real, none of it true. We are already whole, an expression of the Archangel. 우리의 위대함, 대천사의 일부로서의 위대함 받아들입시다. Let us accept the greatness of who we are as an expression and part of the Archangel.
이래야 세상이 제자리로 돌아갑니다. It's as we do this, the world is returned to its place. Because we return to our true place. 우리가 우리의 참 자리로, 이 자리로 돌아오기 때문에 세상이 또한 돌아옵니다. 턱걸이 천사 no more. Chin up angel no more. 장군들. Until next time.